So hiyo nini, hii platform nataka you guys come out clean. Kujeni mseme masaibu yenu. Mimi I won't bash anyone. I won't even judge. I'm so less judgmental. Mimi hata sijui kama hata before the accident thing, I don't know if I will judge anyone going through something, because I know in a snap anything can happen to you. So you just come out, talk about it. We just slide in any of my platforms because I want to do it. I want to start this because I won't keep telling you about nilipata accident killer the whole year. No, we have other people who are going through that. Unaona? So pia tunafaa tunawasikiza, because hii kukosa kusikiliza mtu ndio inafanyanga mambo mengi mbaya mbaya inafanyika. So I want to create a safe space, a platform for people to open up. Kujeni mseme mashida yenu, whatever thing you're going through. I know what mental health is. I know when kama kichwa yako yuko sawa. Najua okay. Yani I've gone through this, I know. So we just come out. Sema tu. Hata si lazima useme who you are. Send an anonymous message kama utaki kujulikana wewe ni nani. I will read it. I will go through it. I'm ready for this. I'm ready for this. Anyone dealing with any sort of mental health, I want to be that person you can come to. Wewe sema kinyo inakufanyikia, tutaiongelelea na utakuwa sawa. Because I won't change the world, but we can try and change some 2-3 people out there who are going through the same. And those 2-3 people watasaidia wengine. Na hivyo ndo itavurutika, because you cannot heal everyone. Hi guys, welcome back to my channel. This is S, and thank you guys for the love and the support. Kwanza before tuendelee, hebu subscribe. Nangoje usubscribe. Sima subscribe. Tuendelee. Thank you. So subscribe, support me, and I really appreciate. So before to hop in the next video, let me congratulate myself. I'm so proud of myself because I've not used this thing. Sijakuwa nervous, so meaning because I normally use this thing when I'm nervous, when I feel frightened, shocked, naanza kujigonga nayo hivi. But nimerealize in my previous episode sijaitumia, sijajigonga nayo. Ama umeona? Sijajigonga nayo. So I'm proud of myself. We're doing it. We're heading there. So speaking out inanifurahisha sana. And because I'm speaking to masses out there, because at one point itafikia a lot of people wenye itafikia. So I'm so proud of myself for doing this. Tajibaya shoti ya kamti kidogo. So today's episode tunaongelelea how I started speaking out. Sasa unajua it pushed me to a point now. Sina choice. I have no choice and no one is going to do that for me. Sasa hapa ni msalaba wangu, nijibebe mimi mwenyewe, and I speak out myself. And now I started with the closest person in my life. My father. Yes, that's the closest person, I guess, very, very close to me. Mwenye, I'm so confident. He's like my confidant. Anything happening to me, hakuna mambo ya gender ati sijui mimi ni msichana nisiambie babangu vitu zingine. Sasa ni nini ajui? But me and my dad have such a relationship that it's even my sister too, like our family tuko na this family love yenye we share a lot together, we speak out together, so we're free to each other. We're very, very free. And I'm so grateful to God that I have so good parents. I have good parents that wananielewa na wame keep up na mimi na hii wazimu yangu yote. Ingekuwa wengine, ingekuwa nisha cheese, ingekuwa kwa barabara. But thankfully, and also my little, no, she's not little. My tall, our last born is very tall. My little baby sister. So thankfully, I have good people around me, and healing inaenda poa. So I started with my dad. So this one day he was coming from work.
ni job ama ni work. Difference inakwanga job ni yenye unafanya ya kulipwa, work ni yako. I don't know. So he was coming in na nilikuwa najua anakuja, so alijifungulia gate because ako na copy ya kifungu yake, na akaingia na akafunga mlango. Sasa mimi nikajua bas, I'm hijacking you from there. Today's the day. Kinda. So now my sister and my mom were almost sleeping. Actually, they slept. Me and my dad, we go out there. Tukaingia kwa gari tukajifungia. Now it's me talking, and let me tell you guys, it was very emotional. Because one thing, now I'm opening up to things that my father, even if he has an idea of what's happening to me, he doesn't fully understand me. Chumi mwenye hata asisemi, niko tu. Sasa nitajulikanaje niko na mashida kama sisi? Mgonjwa mpaka ajiseme ugonjwa wake. Wezi anza kumtibu mtu elewi. So we start kwa gari. I started talking. I didn't start talking hivi kama akaridio ati tukaanza kupiga story, no. I cried. Ana alikuwa anashindwa kuendelea aje huko because ametoka job, amechoka. Now this one is here crying. What will he do? But ata keep up to sasa atafanya nini? I cried because now letting out that emotion, it's like nimefiliwa na gas. Unaona kama umepulizwa kabaluni, kamepulizwa hewa. Ndio sasa katoke hivi, lazima itoe nini kubwa. So I cried out my emotions. So that the first emotions, mimi opening up, was crying. That's how I started. I cried. Nimelia sana. Sasa tukaanza kupiga story, nikaanza kumwambia what I've been feeling, how I've been going through, and luckily I have the most amazing father in the world. That one you cannot bet with me. You're not a sure bet. He understood everything, and the advice that he gave me was very, very, very wise. My father is a very wise man. Atakuwa a very wise grandfather. Grandchildren will come, usijali. But I'm just happy. In this episode, I'm just happy. So, tukaongea, akaniambia what to do. And actually, he was the first person to advise me, speak out. Speak out to people. Hata hakuwa amenispecyfy ati enda utafute mtu mwenye uko comfortable na yeye. Wewe ongea. Ukikaa karibu na mtu unataka kusema kitu, just talk. Whoever will give you a safe space ni sawa. Whoever will not, shauri yake. But don't keep it ujieke. Unajua, because I wouldn't every time I'm hijacking my father to tell him this, and at the same time sitaki kuambia my sister because I don't want to stress her. I don't want to stress my mom because now tutakanga nao kwa nyumba wanaanza kunihurumia na mimi sitaki huruma. But my father is a G. Hata nihurumia, ataniambia what's up. So we talked for a very, very long time. Actually, alifika kitu saa 4. And I remember that day tulikuwa tunalala saa 7. So all that was a very big, long conversation, which was very helpful to me. And that's how I began talking. And haijakuwa rahisi. Because now, mimi, one thing about me, if I do not have a safe space around you, I won't speak out. I won't. Because I don't know what's in your mind. I don't know how you're thinking of me. I don't know if you will understand. I don't know if you'll bash me for this. Because I understand people have different mentalities, different thinking capacities, different IQ levels. So si kila mtu una expect aelewe kitu vile wewe unaelewa. Kuna watu kabisa hawaelewi. Kuna watu and this time hiyo ya kuspeak out nilikuwa naenda nikilearn people, nikijua huu tu ni nguo navaanga. Kichwa iko very empty. IQ iko very, very below average. So after that nika feel at ease vizuri kidogo, at least nika feel some pressure imetoka, some luggage lifted off my shoulder. My shoulders. So nika feel a bit relieved. So now the next person to talk to, I was still having a discussion in my mind whether to do this or not. So I have friends. I definitely, my parents knew. Mamangu alijua, my sister knew what's happening because I told her.
and they understood and they told me what to do, and we just have a good connection, so it was easier for me. But now speaking out there, because one thing about depression, let me tell you guys, depression is not something that you will talk to one person over and over. No, it doesn't happen like that. Hata itakusaidia, you talk to this person, ukikaka ongea na mwingine, because thoughts za huyu na thoughts za huyu hazilingani, hazifanani. So ongea na huyu way out, because kuna vitu zenye huyu atakwambia kwako ziko right, zingine ziko a bit off. Kuna zenye mwingine atakwambia no, that's how we go, weighing out hizo manini, alafu utakuwa so okay. Alafu talking to different people actually is amazing, but now the thing is people are not, watu si wale watu wataelewa vitu, alafu unajua, alafu uko na fear. Mimi that fear of, I still have it up to date. For me kukuja kuongea, unajua sasa, if I'm talking on camera, I'm talking to the camera, I'm not talking to anyone, I'm talking to myself on the camera, so I'm passing a message, so itafikia just anyone rather than me going to everyone. Imagine nikizunguka kwa, who's this now? Oh, I'm sorry. Nikuzunguka kwa watu every time, ninaambia huyu story, itakuwa tiresome kwangu, it's time consuming, yani ninajichosha tu bure. And since I've ever been on camera, nimefanya these things na Kario, and the best thing ati Kario came on that day, he came to visit me. Kario is a very nice guy, Mr. CEO. Acha hata nisimuitange Kario. From now henceforth, you guys should be addressing him as Mr. CEO of Umoja Radio, because it's coming. It's coming. You guys, sijui nini, mumesikiza hizo radio stations zingine for so long. Zingine hata siku hizi zina bore. Mnaimba tu hit song, inaimbwa tu on repeat kila saa. Why don't you change? Kwani upende change kwa maisha yako? Sikiza Umoja Radio. Tumebakisha kitu kidogo hivi. Kitu kidogo sana. Umoja Radio mtakuwa mnaisikiza hadi kwa matatu. Mimi nawaambia, I'm telling you, I'm prophesying this. Mtakuwa mnaisikiza. So this guy came and since alafu nilikuwa najua Karo akikuja itakuwa better, because this guy knows like 3/4 of me. Tume spend a lot of time na yeye shooting and nini. So he kind of knows me, and itakuwa so easier for me ku open up kwake. Unajua ni ngumu ku open up kwa watu wengine, because si nimeshawaambia ni ngumu, yeah. So Karo came, we spoke, Mr. CEO came, we spoke a lot. Tulienda pale Coffee 99 nini. It was so amazing, and I really appreciate Mr. CEO. I really appreciate that day. So hiyo day Mr. CEO ndo alinifanya nika realize that I really need to do this YouTube thing, because he even told me I'm good in this. Maybe the surety nilikuwa nataka that kupushwa na mtu aniambia I can do this. Unajua some things unaweza kuwa you are good at something, but if hauna watu wa kukupush towards it, it will be so hard for you to do it. But niko na mtu mwenye na believe in me, ataka ni mmoja, that's a very big step. Nikasema kama yeye anaonanga I'm good in this, I will do this. So nikamwambia basi let me just start a YouTube. Previously nilikuwa natakanga kukuwa na YouTube channel for so long, for the longest nilikuwa natakanga YouTube channel, but shida ni content. Mkajua ile content ilikuwa kwa akili. But anyway, God gave me a content. Sasa this is officially my content. But ningekuwa a YouTuber from way back, nilikuwa nashinda na procrastinate hiyo kitu, nashinda why am I pushing it every time. Kumbe ilikuwa ikuja ifike to this point, and here we are, thankfully. So I came, nikamwambia, akaniambia sawa. So after my dad, now my parents already know and my sister knows. Now the next person ni nani? Kario, Mr. CEO. Chanizo hiyo jina mapema. Ilikuwa the seme kwetu wako watatu. The fourth person to know was Mr. CEO. And nili feel relieved because it was on a Sunday. Nilikuwa natoka
church. Nilikuwa nimetoka church Ruiru, so he came over and we had some good time and I was happy. So that's and it's not the first time he was coming, by the way. Kario came even wakiwa na Voking na Stevo na Mukami, my good friend, my best friend. They came on that day after it was on a Sunday, remember? And that time I was very fresh from the accident. Aki, bear with me, but mimi sitafuatanisha vile nini zinafaa kuenda because napanga akili yangu this. So if I'm saying something and I forget it, niseme pale mbele, wewe ishikanishe, wewe kichwa chako iko sawa, wewe shikanisha tu, utajua mimi kunaenda. So they came this one time wakiwa na Voking. Aki, I was very happy on that day. Unajua vile mliniokolea hiyo siku? Because that time, mimi I want to go out. Aki, I really want to step out and see this world that ninge exit within seconds. I just want to feel the air, to feel the sun because niko kwa nyumba. And also, my parents that time walikuwa like so paranoid. Is it paranoid or nervous? Not nervous. Maybe walikuwa hawakuwa wanataka ni go somewhere mbali na nyumbani because wewe karibu kufa alafu ndio umeanza safari. Na sisikiangi maneno. On that day, on Sunday, let me just confess. Me and Mukami on a pikipiki again. Hata macho yoni vizuri. Nimeenda Coffee 99 meeting Kario. But mimi sinanga trauma ya barabara. Even after all that, sina trauma ya barabara. Ati niseme naogopa gari, ati sina naogopa barabara. Actually, I can even drive. Yeah, sina trauma kabisa. So they came and walinitoa kwa nyumba. Actually, I had a very good reason to step out. You guys did a very good job. Thank you so much. I stepped out and I was feeling so good. So yeah, at least I had, and also now another good friend of mine. So now tumemalizana na Kario. Oh, Mr. CEO, okay, I'm sorry. Mr. CEO tumemalizana na yeye, ameenda home. Now najua nafaa kufungua YouTube channel. Now before opening a YouTube channel, there's this another good friend of mine. Now Mukami knew. Mukami is my best friend. She's a very good nail technician, by the way. So she's a good nail technician and she does a perfect nail art. Art yake iko so perfect such that unamleteanga something from Pinterest na kona the right polish zenye unataka, she'll definitely do it. So if you want it, just like sema ya tu hapo chini, direct ako pale Shooters Utawala. So now that's the how many person? 3 people from our family. Kario, Mukami. Now we are in Edu. Edu is another good person, and he still checks up on me up to date. Yeah, I'm so grateful for that. Unajua kukuwa na mabeshte. Let me mention these people because me I'm so grateful niko na mabeshte kama hawa. Hebu imagine ningekuwa mtu sina marafiki kama hawa. Ningekuwa pabaya. Yes, I'm talking to my family, but the rest, and I can't keep telling these people the same thing over and over. Tunakula sapa ndio mimi nimeanza masaibu. No, watachoka na mimi. Inaweza kuwa inawachokesha juu nitaanza hata kuwahurumia. Sasa mwana nawapatia stress unnecessary. Yes, thank God I have good friends. And mimi sina marafiki wengi. Actually, wenye na mention ndio marafiki wangu. So after Edu actually nilimwambianga and immediately he came. Aki imagine alitoka job akakuja. Such a good guy. Yeah, akakam tukaongea because hata previously hata after the accident. Now these people mwenye na mention ni wenye walikuwa wamekuja hata before. Seti wanakuja saizi wenye nawaambia ninakufa akili. Walikuwa wamekuja before. So there are people that wako na heads up of what's happening to me. Walikuwa wamekuja na Nderito. Yes, thank you so much guys. So after I come tukaongea, immediately alini hook up with some other 2 good people that I know. Very, very good. Deno and the wife. Wife Njoki.
Aki, you're such a good person. Thank you so much. That time tuliongea na nyinyi, I felt so relieved. You're such a matured couple. If the world could have such people in this, mambo ingekuwa rahisi sana. So after tumeongea na Edu, tukaenda kwa Njoki, tukaenda nikaona baby, akona baby mrembo, mtoto mrembo. Tukaongea nao. Imagine those are the only people I opened up to. Hey, like one on one, tumekaa chini tunaongea hivi like real issue, real conversation. Unaona, ile tunaongelea about this na wanaelewa exactly. Alafu thankfully nimeongea na watu matured. They know how mental health works. I don't know if they've ever been into any sort of mental health issue or what, but they're so matured to understand things. And I was so relieved on that day. I felt so good. So I'm not only tulipatana now one on one. I'm mentioning them because I'm appreciating them. Yes, and I was supposed to do that. So after there now, I started talking to this guy from my phone. Najua mimi hata kuna watu. Imagine this guy, I've never met him. I'm sorry, I don't know how to pronounce your name. Daniosas. Mimi nakuitanga Bindios. Mwana wa Muteti, thank you so much from Mombasa. This guy is amazing. Then we had a conversation and I understand. Actually, he's supposed to be coming to Nairobi. Yes, tutafutane you guy. So I've had so many good people in my life. When you try to help, help walk through this. And yes, so Mbindios, Daniosas. I hope I'm pronouncing your name very correctly. Daniosas Muteti. Yeah, he's a very good guy. Ukitaka Airbnb pale Costo, mwambie ni daktari wa kila kitu huko. So anything you want, hala him. Niambie nimwambie. So unaona, so those are the people I approached. Si ati alikuja akaniuliza what's happening, because alikuwa ameona some statuses, because mimi I started even lamenting on status, posting some small things. Now ni kitu ukiwa wise, ukisoma utajua there's something here. Mtu ako na shida, but kuna wengine hawatashika, but it's okay, asi shida yenu. So those are the people that I approached and they came. Nilimwambianga, and actually he called na tuka have a very long conversation in somewhere that was very weird, that I supposed to have that conversation over there, and I don't think I was okay on that day. I wasn't even sober on that day, but I felt nice. So now there's this other, that's the bunch of people that I approached na wakakuwa approachable, wakakubali mwito. Sasa kuna wengine God. Mimi sikuwa ninaomba mtu pesa, by the way. Sikuwa ninaomba anyone pesa. It's just your listening ear and your little piece of advice. But kuna wengine walikuwa najisikia kiki. Ati nikungoje sijui nafanya nini. I understand people are busy, but don't overschedule it. Ati sijui mpaka sijui wiki gani. Nitakuwa kama ningekuwa ningekufa kitambo sana. Alafu nikisha kufa ndo mnakuja hapa kuniposta RIP. Sijui nini. Kuna watu I thought they were friends in as much as I thought. This guy si ati ako that busy because maybe unamuona somewhere. And I was really trying so hard to avoid watu. Sikuwa napenda stories za watu. So unapata ulimuona somewhere, but still amekuweka pending. Mpaka unashindwa. Sasa kama you are the only option, na mimi if I approach you, if I want to talk to you, that there have to be a reason. Sija kutoa from anywhere. Si ati nilikuwa nimekosa watu wa kuongea nao nikakutafuta wewe. I approached you for a reason. Sasa wewe ukianza kujisikia keki, ni kuna watu hata nimecut off completely. And wengine I understand mko kazi na kadhalika, you have your own things, but anything to do with mental health, na si ati ni kitu nishai ku-approach ever before again, and it's something you know that's happening to me, and now you want to
prolong it. You want me to nikungojea mpaka sijui utoke ushago yenu? Enda ushago yenu, mi nitatafuta mtu mwingine tuongee naye. Unaona, sasa I had good people I talked to, but I had some few that were not so good to be approached, not so good to talk to, because I don't understand. Sijui, just change your heart. Change, unajua, in as much as I'm trying to tell people, come out and speak out, I still want, I expect on this other side that you guys, can you just be accommodative? Can you just be good people? Just be nice. Kubali kusikiliza mtu. In that way, we'll be healing the world. Actually, unajua, a lot of things that are happening here and there, si ati watu wako na wazimu because they were born crazy or wanataka tu kufanya vitu zenye hazieleweki. Mental health issues ziko all over the world. All over. Hata hizi mambo za watu kuwana, sijui kufanya na nini. Hapo there must be something. Mi najuanga. Ukisikia mtu ameua mtu, ndio maana waendanga wanaangaliwa kichwa kama iko sawa. Before ufungwe, unaangaliwanga akili kama ilikuwa what was your mental state at the moment. Wakipata huku kwa sawa, watakurelease because wana understand. But a lot of people wana end up in jail because hakuna time ya kukuangalia kichwa. Ingia huko, enda ukae na wenzako wauaji huko, ama enda ukae na watu wenye wanafanya vituko kama wewe huko, unaona. But if we try so hard and let's be accommodative, let's encourage people. Unajua, ukikuwa accommodative uta encourage watu ku speak out, na hakuna siku. And once mtu ame speak out, that's one big step ya kuheal. Actually, ukisha speak out, usi expect anything else. Ushaanza kuheal. And that's it. So it's just speaking out. Hakuna dawa ingine ya kitu, ni speaking out. And since I want to create a safe space around people here, yenye watu watakuwa wakiongelelea things that inawafanyikia in their lives. Now, wahil, I want you people kindly be accommodative. Because it's very sad. Mi nilisikianga vibaya, by the way, someone that, na huyo mtu kila sana dhani, like, why did you keep calling me every time, every other day? Not even within that period of, even before the accident. Now they were very close to me, na mimi ni ule mtu meme, if I don't want to pick your call, I don't want to, and I only pick calls that tunasaidiana. And I'm not si kiburi niko nayo, but we're grown right now. We're so grown. So if this person hawezi come through for you ukiwa na shida, hii masaa ingine mnafanyana nini, unaona? Hakuna kitu mko nayo ya kuongelelea. So I thought kuna watu wengine mnaweza mkakaa chini nao mbonge nao fiti. But no, si kila mtu. There are specific people with good hearts out here that wanaweza kukusaidia in anything that you're going through. Because there's also another one. I'm not saying you did a bad thing. It's okay. You said no to me talking to you, because you said no indirectly, because a no answer is still an answer. Because mulini push to coming here and speaking out, so I took it positively. I didn't take it negatively ati watu wabaya nini. No, it's okay. Vitu zinafanyikanga with a reason. So reason yenu for you not to show up, it's because God wanted me to do this on air and also to talk to people out there, because si mi peke yangu napitia hizi vitu, you guys. Si mi peke yangu. Mi najua there are millions of people going through the same thing that I'm going through. There are millions of people who have survived vitu tragic, na you know, na ina mess up with their minds. So it's high time, let's change the narrative of ati sijui alikuwa na depression. Ni kama nini Achira. You see how huyo mtu alikuwa na the burial was so flocked. Yani nyinyi Mungu anawaona tu. Watu walikuwa wameenda ku earn money to gain followers and gain likes and to record nonsensical videos with the makeups all over you, pretending to be very emotional and crying what? You just wanted to monetize that.
It's okay. If you are taking it positively to need to monetize yourself, it's okay. But if you are not there for him, let you not start kuandika nonsensical long posts. Oh, sijui Chira, why? Chira, tell me this is not. Tell you what, he died. Ulisaidia wenye alikuwa alive. Unajua vitu kama hizo, mimi at that time when things like that happening to Chira, mimi ilikuwa ni vile tu sasa mtu kama mimi, there's no way communicate na Chira, tutaongea na yeye aje, unajua. But when you're close na yeye, the fellow TikTokers, mulikuwa na the right position, mulikuwa in the right position ya kuongea na umse, because speaking out was the only thing ange need. Na maybe he was going through a lot, maybe kama kuna other things he's going through, mungemsaidia. Basi sasa si ati mnangojea siku ya mazishi yake mnaungana na nyinyi wote. It's like a party, mmeenda mmejaa huko, hata parking haionekani. Hata ukienda na gari huko inaweza kangolewa vioja, mko wengi dressed all well, mmeenda huko fashion show, it's a prom party. That was very wrong. Nilifeel vibaya sana by the way, because mtu hakuwa very okay mentally. Juu vitu zenye alikuwa anasema, one day ameamka ametoa content zingine zenye hata hazieleweki. Mara ameanza kutukana kina Aziad, mara sijui nini inafanyika. That guy was not okay. You should understand that. But hamkukuwa there for him. No one even came out. Isipokuwa Babati, it's okay, you did a good thing. At least mulikuanga here and there with him. So you being in the burial and taking part na kusaidia hapa kule, that's good, that's okay. And actually naangalianga mtoi wake Talisha, and she went through the same thing as me, because she has survived such a tragic accident and she's now okay. Hata kama ilim affect physically kidogo, saizi ako sawa kabisa. No, that's a testimony and she's a blessing to you, so continue being good. But tuko hapa kwa watu wa nini wa mazishi ya Chira, they're the same people wenye hawataki kushow up when uko na mashida, when you calling out for them and they won't even come to you, unaona. And now mko hapa all over. Jusa mika ningekufa, honestly mimi najua Murang'a kungekuwa kumejaa, mungekuwa mmenipost all over, mpaka mnatafutilia picha zingine we took sijui 1990 what. Sasa mwanze kuzirepost, tell me it's not true, tell me you're not dead, tell me. Just let's try and let's change this narrative, guys. Okay, mental health, me, I've been through this and I know what it means, and I really know what it means. See, Rice, it's not a joke. It's the craziest thing to ever been in. Unajua, being in prison is nothing compared to being in your own prison. Kukua jela pale Kamiti is way better than being in your own prison. That is your mind. Ati akili yako imefungwa in such a way where hiyo kitu ni mbaya, because akili yako it can be your own prison. Umejilokia tu hapo ndani. Hakuna kitu unafikirianga, una rotate around one thing. Na vitu una rotate around ni vitu zinakusumbua akili. Those are very, very bad things. So you guys just, na nataka you guys hebu slide tu kwa DM yangu kwa in Facebook, na videographer wangu attach nini my handles down there. If you have any burning issue, if you have anything that you're going through, kindly hebu kuja uniambie. Kama unasikia wewe mwenyewe uweze ukajiongelea, because ona video kaa hiyo, maybe I'm talking about what you're going through. Of course I won't mention names if you don't want your name to be mentioned. Seeing those comments za watu, because kuna obviously kuna the positive comments, the negative. Wacha ignore negativity, just ignore. One thing unafaa kufanya ndio survive in this crazy life, ignore negativity kabisa. So this positive comments, the response zitakusaidia in a very big way, and I want to create that platform. Kindly, I want to create that platform because nimerealize people wanakufa a lot because of not very little. That's a big thing, but those are things unaweza ukahandle we mwenyewe. And as I have said, the only dawa ya mental health ni uongee tu na mtu. Kaa tu chini, ongea.
Unajua, basi kama utaki kuongea na mtu ni slide tu, wewe sema kuja utext mambo yako huko, tutakuongelelea and you will feel at least at ease. Unaona, alafu utakuja kujua si wewe peke yako you going through this, kuna a lot of people going through the same thing or rather worse than you, because mi nasikizanga stories za watu huku nje and it's crazy, watu wanapitia mambo. Mimi hata yangu naonanga iko ni kubwa juu ni mimi nimenipitia na sijapitia mambo zingine ovyo ovyo. So kwangu ni kitu kubwa and also it has a testimony in it. That's why I'm talking about it on air. But at the same time, I feel like I should create a platform whereby mental health zote kujeni, leteni hizo mashida zote. Kitu yote hata even the little, hata ile kitu kidogo unasikia unaona kama ni kidogo sana ati fake kukuwa shida, ati fake kusumbama. You're not overreacting, you're not mad. You're not overthinking. Kama inakusumbua. Speak it out. So just come, wewe kuja uniambie. Kama mtu mchapie. Ndio maana mimi mpaka wa leo I can smile, I can talk, I can laugh because niliweza. Mimi some few months ago ungeniambia nitawahi kuja kucheka talking about this, ningekataa. Hiyo hata sikuwa naonanga iki happen. Nilikuwa sana nishajiona like imeteka away my joy, imeteka away my peace. I will never be happy ever again. So if I did this, even you can do it. You can do it. And just find the right circle of people. Usiende kuongelesha kila mtu by the way. Utakuwa disappointed, utasikia vibaya na utajinyonga. Unaona watu wanajinyonganga si ati wanamkanga wanasema mimi sitaki kupumua tena. No, ni akili inakonga imejaa. Si kupenda kwao. Mtu akichukua kamba aende ajiue ama achukue kitu aende ajinini. Hiyo ni kumaanisha there's something kwa akili yake imekuwa ikifanyika. Na si kitu kidogo. But ni kitu angeongelelea, speak out, at least help. Because hata ukikufa, utakuwa umesaidia mtu yote by the way. Ukijua, let me tell you, mimi kitu nilikuwa najiambia. Watanililia hata siku 2. Siku ya 3 ndio hao wako kwa mandazi na chai wamenisahau. So hata ukijua, the world will not stop for you. The world will know, everything will, kila kitu itaendelea kama kawaida. Watu watapumua vile wanapumuanga, tutaendelea kukula, hatuta skip meals sababu ulikufa. Life must continue lifing. So you just do yourself a favor. Alafu tena sasa una exit world uende wapi? Unaenda kukaa wapi? Usijiue kama Mungu hajakuita bado. Mungu ako na purpose. As long as you are breathing, God has a purpose for you. And let me tell you, there's nothing ngumu kwa hii maisha. If you're talking to God. Mimi, I mastered that. That's one thing I normally do each and every time. If I feel like there's something I need to speak, I need to if I'm not speaking it hapa kwa YouTube, I'm speaking it to God. I'll just go down on my knees, talk to God. I can even cry. And God listens. Imagine God listens. Unapata mambo yako ina flow. At least things are going so well in your life. Hakuna kitu ngumu kwa Mungu. One thing, always put God first in everything, in every situation you're going through. You should be the first one you're talking to, because yeye tu anaweza kutoa kwa hiyo situation. Ukitaka ongea na dunia mzima, kama ongea na Mungu utashinda hapo. So talk to God. Talk to people you're comfortable with. Then utakuwa sawa. Actually, that's the only thing. Na mimi nataka guys, kindly in the next episodes now, and I'm starting it officially. In the next, nimeshaambiwa I should be doing this. Just slide. If you have anything you want to say, if you have anything pinching you, just slide. Wewe kuja uniambie. Tutakuja sort it out here. Tutaongelelea that thing here because tukiongea mi bado sija heal completely. Si ati tumemaliza hii video hapa nimesha heal. No. Nikisoma vitu nini zenu, what you guys are going through, alafu tunaziongelelea, I'm letting out emotions and I'm also feeding in some good thoughts in me, and also tuna heal some other people out there. So itakuwa top. So you guys kindly do that. Tunaanza officially. If you have anything, and to all platforms, we eat YouTube,
watu wangu wa FB have a very big following. TikTok aki nitaanza kuwa very active on TikTok. I don't know why I'm not active. I'll start being active. Hata kama niko na followers, I'll start being active. You guys just be telling me these things. Let's create, because there's one time najua itakuja kuwa like a very good platform. Nataka ikuwe like a safe space. Hata kama hatuta change jina, but itakuwa a very safe space for everyone. Kuja tu useme masaibu yako hapa, tutaiongelelea and the world will be okay. Rather than kushinda tunaposting vifo kila saa, kupost unnecessary things. Let's start working on our mental health, mental journey, everything mental. Just let's talk about it all, because saizi hakuna kitu sija understand ya mental health. Hakuna kitu, because I've been in that situation, so I know better. Si ati na come from nowhere, I'll start giving you advice from nowhere. No, I was in it and I'm coming out of it, so I will help you do this. So you guys, let's do that, and in the next episode let's do that. Tunaanzia na mmoja wenu, anyone who will hata kama utaka comment section anywhere, mahali popote tu unataka tuongelele anything, we will be doing that. This is officially a mental health awareness channel. Yes, until God says something else, I don't know which, but in the meantime, let's do what I want to do. I want to do mental health awareness. So thank you guys, and remember to subscribe. Jamini, subscribe ni nyinyi watu, please. Yeah, subscribe.